Der Regen prasselte unauffällig gegen die alten Pflastersteine der kleinen Innenstadt. Die Laternen warfen verschwommen Lichtkreis auf den Boden, in denen sich die Tropfen wie funkelnde Sterne spiegelten. Es war ein Abend, in dem die meisten Menschen schnell nach Haus eilten, den Kragen hochgeschlagen, den Skirm fest in der Hand. Doch für Lena war dieser Regen wie ein Versprechen, ein geheimnisvolles Flüstern, das sie nicht losließ. Sie stand am Fenster ihres kleinen Apartments im dritten Stock und beobachtet das Treiben unten auf der Straße. Schon den ganzen Tag war sie unruhig gewesen, ohne genau zu wissen, warum. Etwas in ihr sehnt sich nach Bewegung, nach einem Zufall, nach einem Moment, der den grauen Alltag sprengen könnte. Der Regenski en sie zurufen, alsober nur auf sie wartet. Lena zog ihn leicht Jacke über, schnappte sich ihren Skirm und trat hinaus in die Nacht. Kaum hat sie den ersten Schritt getan, spürt sie, wie die Tropfen kalt auf ihr Wangen fielen. Sie atmet tief ein, der Duft von nasser Erde und Asphalt erfüllt ihr Lungen. Für die meisten war es nur ein ungemütliches Wetter, für sie war es heute ein Abenteuer. Die Straßen waren fast leer. Nur ein paar vereinzelt Menschen huschten vorbei, manch warfen ihren flüchtigen Blick zu, als würden sie sich wundern, warum sie so ruhig und entspannt durch den Regen ging. Lena schlendert langsam, ließ ihren Skirm absichtlich ein Stück zur Seite gleiten, damit ein paar Tropfen ihr Haar durchnassen könnten. Es war ein Gefühl von Freiheit. In der Ecke zur alten Buchhandlung blieb sie stehen. Im Schaufenster glitzerten Wassertropfen, hinter der beschlagenen Skyblagen stapelweise Bücher, manch mit vergilbten Einbänden, manch nu und glanzend. Sie war schon oft hier vorbeigegangen, doch diesmal blieb ihr Blick länger hängen. Ein warmer Lichtschein drang aus dem Laden, und für einen Moment überlegt sie, einzutreten. Doch dann hört sie ein Geräusch, Schritt, fest und gleichmäßig, die sich durch das Trommeln des Regens drängten. Sie dreht sich Ein Mann nähert sich langsam, ohne Skirm, die Hand tief in den Tasken seines langen Mantels vergraben. Sein dunkles Haar klettender Stirn, und doch wirkt nicht gehetzt oder unwohl, so, als gehört der Regen zu ihm. Hab kurz den Blick, und ihr Augen treffen sich. Ein flüchtiger Moment, doch Lena spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Sie sollten besser den Skirm richtig benutzen, sagte schließlich, als auf ihrer Höhe stehen blieb. Seine Stimme war ruhig, fast tief, und ein leichtes Lächeln spielte seine Lippen. Lena erweitert den Blick und sucht leicht mit den Schultern. Vielleicht mag ich es, ein bisschen nass zu werden, ein leises Lachen entwickeln. Das ist selten. Die meisten Menschen fliehen vor dem Regen, als wäre gefährlich und sie, fragte sie neugierig. Sie haben nicht einmal einen Skirm, ich brauch keinen, antwortet schlicht. Manchmal muss man sich dem Regen hingeben, zu spüren, dass man noch sein Wort ließen sie frosteln, und das nicht wegen der Kälte. Etwas in seiner Art, so selbstverständlich und doch geheimnisvoll, zog sie in den Bann. Sie kann nicht genau sagen, warum, doch sie wollt mehr wissen, wollt ihn nicht einfach weitergehen lassen. Kennen sie diesen Ort, sie deutet auf die Buchhandlung. Natürlich, sagte Es ist einer der letzten Läden in der Stadt, die noch den Geruch alter Zeiten bewahren. Ein guter Ort, wenn man noch Antworten sucht nach Antworten, Lena lächelt, halb amüsiert, halb irritiert.
und was, wenn man gar kein Fragen hat, nicht like den Kopf, must sie Kurs, als kann tief in ihr Gedanken sehen. Jeder Mensch hat Fragen. Manch trot sich nicht, lot zeustellen Beverlina etwas erweiternkant, offnet die Tur der Buchhandlung und hielt sie einladend auf. Für einen Moment zagert sollt sie wirklich einem Fremden folgen? Doch etwas in ihr flustert, das dies kein gewöhnlicher Abend war. Also trat sie ein. Drinnen sie sofort die warm. Der Geruch von Papier, Letter und ein Hoch von Kaffee lag in der Luft. Die alte Verkäuferin nicht innen kaum bestätigte, vertieft in ein Buch. Der Mann teilt sich Kurs das Wasser aus dem Haar, dann ging langsam zwischen die hohen Regale. Lena folgt ihm. Sie kennen sich hier wall aus, vielleicht, murmelt Oder der Ort kennt Michigan sein Antwort war so ratselhaft, das Lena leise lacht. Doch warend sie ihm nachging, fiel ihr auf, das gezielt auf ein bestimmtes Regal zustuert. Zog ein Buch hervor, mit einem dunklen, beinahe abgenutzten Einband. Vorsichtig schlug es auf und blättert durch die Seiten, bever es reicht. Lesen sie, sagte Sie nahm das Buch in die Hand. Die Buchstaben wirkten alt, fast kunstvoll gesetzt, und die ersten Zeilen erzählten von Begegnungen im Regen, von Schicksalen, die sich kreuzten, wenn Tropfen vom Himmel fielen. Erst blickt Lena auf. Sie, haben das extra ausgesucht, nein, erweitert Das Buch hat sie ausgesucht ein Schauer lief ihr über den Rücken. Sie wollte etwas sagen, doch im gleichen Moment schlug draußen ein Blitz ein, und der Donner ließ die Scheiben erzittern. Der Regen prasselte nun noch starker, als wohl die ganz Welt verschlucken. Lena klappt das Buch langsam zu und hielt es fest in sich gedruckt. Sie spürt, dass dieser Abend nicht zufällig war. Etwas hat begonnen, etwas, das sie noch nicht verstehen konnte. Und der Mann vor ihr war der Schlüssel dazu. Wie heißen sie eigentlich, fragte sie schließlich, ihr Stimme leser als sie wollt. Lachelt Geheimnis Wahl. Nennen sie mich Adrian sen Blick verhört auf ihr, so intensiv, dass sie das Gefühl hat, der Regen draußen war plötzlich nur noch ein Hintergrund draußen. Und Lena was saint, das war erst der Anfang. Der Regen trommelt weiter gegen die großen Scheiben der Buchhandlung, während Lena und Adrian zwischen den hohen Regalen standen. Das Schwachlicht der Lampen toucht den Raum in ein warm, beinahe traumerisk Atmosphäre. Es folgt sichen, alssi die Welt draußen weit weg, in Gehalt in Dunkelheit und Wasser, während hier drinnen ein anderer, Zeit zu Herrschensky an. Lena hielt das alte Buch noch immer in den Händen. Die Seiten füllten sich schweren, als wurden sie eingewickelt, das nicht alien von Papier und Tint stammt. Sie wollte Adrian so viel Fragen stellen, warum sie hier hergefahren hat, warum von Antworten gesprochen hat, und wie es senkend, das ein Buch wie dieses genau zu ihrem Abend passt. Doch als sie in Ansa, fehlten ihr die Wort. Beobachtet sie, still und aufmerksam, als hat alle Zeit der Welt. Schließlich brach das Schweigen. Wissen sie, was Regen bedeutet, fragte ruhig. Lena runzelt die Stirn. Natürlich. Wasser vom Himmel ein Likes Lacheln huscht über seine Lippen. Das ist die Erklärung.
Aber für viel Kulturen ist Regen mehr als nur Wasser. Steht für Reinigung, für Nebegian, für das Versprechen, das etwas wachsen wird. Manchmal bringt auch Menschen zusammen, die sich sonst nie begegnet waren Lena spurt, wie sie unwillkürlich den Atem anhielt. Sein Wort wirkten so selbstverständlich, fast poetisch, doch halten sie in ihr nach, als hatten sie ihn tiefer Bedeutung. Hut, für ihr fort, hat der Regen sie zu mir gefeiert ihr Herzschlag beschleunigt sich. Es war nur ein Satz, doch vibriert darin eine Artwisheit, die sie nicht erklären könnt. Sie versucht, sich nix anmerken zu lassen, doch ihr Stimme klang unsicher, als sie fragte, glauben sie wirklich so etwas? En Schicksal, Adrian sah sie ernsten. Ich glaube daran, dass jeder Mensch ein Wahl hat. Aber manchmal zeigt uns das Leben in Richtung, die wir übersehen werden, wenn wir nicht genau hinhören. Der Regen kann ein Boot sein, wenn man bereit ist, ihm zu lauschen Lena schloss für einen Moment die Augen. Sie spürt die Warm Raums, hört das monoton Trommeln draußen folgt gleichzeitig des merkwürdig Anziehung zu dem Mann vor ihr. War ein Fremder, doch skien dinges sprechen, die sie seit langem empfand, aber nie benennen könnt. Was, wenn ich nicht bereit bin, fragte sie leise. Dann gehen sie nach Haus, schließen die Vergessen diesen Abend. Aber wenn sie bereit sind, dann öffnen sie das Buch dutet auf den Einband in ihren Händen. Langsam, fast zerrend, klappt Lena die Seiten wieder auf. Der Text wirkt alt, aber seltsam lebendig. Wort wie Verlockende Begegnung sprangen ihr ins Auge, als hatten sie nur auf sie gewartet. Es war keine gewöhnliche Geschichte, es war, als beschrieb das Buch in Reis, die sie selbst gerade begann. Sie schluckt. Es ist, unheimlich, murmelt sie. Ob jemand mein Leben hinein geschrieben hat Adrian nicht nur. Vielleicht ist es genau so die Verkäuferin Rosbert sich plötzlich, was Lena aus ihrer Konzentration riss. Die alte Frau hat sich erhoben musst die beiden mit einem Blick, der zwischen Negier Versicht schwankt. Das ist kein Buch für jeden, sagte sie mit Kratchzender Stimme. Man sollt vorsichtig sein, wenn man es liest Lena wold fragen, was sie damit meint, doch Adrian trat einen Schritt nachher an sie heran, so dass seine Stimme nur noch für sie bestimmt war. Sie haben die Wahl. Nehmen sie mit, oder lassen sie hier die Spannung zwischen ihnen war beinahe greifbar. Lena was nicht, ob es der Regen draußen, die geheimnisvolle Atmosphäre oder einfach Adrians Blick war, aber sie fühlt, dass dieser Moment entscheidend war. Schließlich hat mit sie tief durch nicht. Ich nehme es die Verkäuferin runzelt die Stirn, doch sie sagte nix mehr. Mit zitternden Fingern packt sie das Buch in Bronzepapier, überreicht es Lena Fugte leise hinzu, passen sie gut auf sich auf draußen hat sich der Regen kaum beruhigt, doch Lena spürt kaum die Kälte, als sie mit Adrian die Buchhandlung verließ. Sie hielten einen Moment in, jeder mit seinen eigenen Gedanken. Der Himmel war schwarz, nur das leise Grollen in der Ferne erinnert daran, dass das Unwetter noch nicht vorbei war. Jetzt, fragte Lena schließlich. Adrians Auge die Schultern leicht hoch. Das hängt von innen ab. Manchmal verreit der Regen uns nur bis zu einer Schwelle. Den Schritt hindurch müssen wir selbst gehen Lena lacht unsicher.
Sie sprechen in Ratzeln viel leicht. Aber Ratzel halten uns Watch Sie gingen nebeneinander die Straße hinunter, ohne Ziel, nur begleitet vom Gleichmäßigen Trommeln der Tropfen. Lena bemerkt, dass Sie den Skirm noch immer geöffnet hielt, doch Adrian lief unbeirrt neben ihr, als wär Teil des Regens. Gendwan klappt Sie den Skirm zu und lies die Tropfen auf ihr Ode fallen. Es folgt sich befreienden. Nach einer Weile bleiben Sie vor einem kleinen Café stehen. Das Licht brandt noch, obwohl es längst spät war. Durch die beschlagene Skype sah man ein paar Leertische und eine Bedienung, die gerade abwischt. Ein letzter Kaffee, bever die Nacht uns Strand, schlug Adrian vor. Lena nickt. Im nächsten Moment saßen Sie an einem kleinen Tisch am Fenster, die Jacken durchnass, die Haare feucht. Die Bedienung stellt ihnen Dampfentassen hin, und für einen Moment herrschten still Intimität, als ob Sie die einzigen Gast der Welt wären. Also, begann Lena und rührt Gedanken verloren in ihrem Kaffee, sind Sie eigentlich? Sie erschienen plötzlich im Regen, fahren mich in ein Buchhandlung, reden von Skixel und lassen mich ein seltsames Buch mitnehmen. Was soll ich daraus machen? Adrian sah Sie langen, sein Augen dunkel und tief. Viel leicht bin ich nur jemand, der Sie daran erinnert, dass das Leben mehr ist als Routine. Oder viel leicht, bin ich jemand, den der Regen geschickt hat Sie skutelt lächelnd den Kopf. Das klingt verrückt viel leicht. Aber verrückt Dinge sind oft dies Konsten Lena spürt, wie ihr Wangen warm werden, obwohl es draußen kalt war. Sie kann nicht erklären, warum, aber Sie fühlt sich von ihm eingezogen, von seiner Ruhe, seiner Art, jedes Wort mit Bedeutung zu füllen. Gleichzeitig war da ein Leserzweifel, war wirklich. Bever Sie weiter nachhaken könnt, schlug draußen erneut ein Blitz ein, und das Licht im Café flackert kurz. Adrian sah hinaus, dann wieder zu ihr. Sie sollten das Buch heute Nacht nicht aus den Augen lassen, sagte ernst. Es wird Ihnen sichern, was Sie wissen müssen Lena wohl fragen, was meint, doch in diesem Moment kam die Bedienung zurück und bat Sie freundlich, bald zu gehen, das Café schließt nun endgültig. Sie beselten, tritten wieder hinaus in den Regen, der ins Wisken zu einem sanften Nieseln geworden war. Vor Lenas Hoster blieb Adrian stehen. Hier trennen sich unsere Wege, vorerst, wiederholt Sie. Nicht. Wenn Sie das Buch öffnen, werden Sie verstehen dandret sich und ging, ohne sich noch einmal sich hin. Lena stand da, das Paket fest in sich gedruckt, und spürt den Regen auf ihrer Haut. Ihr Herz pocket schneller, als Sie in ihr Wohnung zurückkehrt. Drinnen stellt Sie das Buch auf den Tisch, lässt vorsichtig das Braunpapier und betrachtet den dunklen Einband. Die Wort Adrians klangen in ihrem Kopf nach. Mit zitternden Fingern schlug Sie das Buch auf. Und in diesem Moment begann die eigentliche Geschichte. Das Buch lag offen auf dem Tisch, und der Schwarzschein der Nachttischlampe tauscht die Seiten in ein goldenes Licht. Der Regen draußen hat sich beruhigt, nur noch ein sanftes Tropfen war zu hören. Lena starrt auf die ersten Zeilen, unfähig, sich zu beruhigen. Es war, als halt Sie nicht einfach Papier in den Händen, sondern etwas, das lebendig war. Sie begann zu lesen. Der Regen ist mehr als Wasser, stand dort, in einer altmodischen Schrift. Ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde, zwischen dem,
was war, und dem, was sein word. Wer sein Sprach versteht, kennt Wedge, die anderen Verbergen bleiben Lena blinzelt. Der Satz klang beinahe identisch zu dem, was Adrian im Café gesagt hat. Ein Schauerkrach den Rücken hinauf. Weekend es sen, das dieses Buch sein Wort weiterspiegelt. War es Zufall? Oder hat Juis, was deren Stand? Sie blattert weiter. Die Geschichte erzählt von einer jungen Frau, die eins Nachts durch den Regen wandert und dort einer Gestalt begegnet, einem Fremden, der sie in eine Welt fahrt, die zwischen Traum und Wirklichkeit lag. Mehr Lena los, desto starker hat sie das Gefühl, dass es ihr eigen Begegnung beschrieb. Die Beschreibungen passten, der Regen, die Buchhandlung, sogar die Geheimnis Wahlpräsens demands. Das ist unmöglich, flüstert sie. Doch ihr Finger zitterten, als sie weiterblättert. Die Seiten erzählten, dass die Frau ein Buch erhielt, genau wie sie. In diesem Buch wurde sie Antworten auf Fragen finden, die sie nie zu stellen gewusst hat. Doch es hieß auch, dass jed Antwort einen Preis hat. Liest, muss wollen, stand dort. Und jed Wahl verandert nicht nur den Leser, sondern auch das, was in Harem geschieht Lena legt das Buch einen Moment zur Seite und rieb sich die Schläfen. Ein Teil von ihr Wold Locken, es war doch nur Geschichte, oder? Aber der andere Teil folgt, das etwas in Bewegung geraten war, etwas, das nicht einfach Fantasie war. Sie stand auf, ging zum Fenster und sah hinaus. Die Straßen glänzten noch nass im Laternenlicht. Menschen waren kein mehr unterwegs. Alles work still, fast so still. Sie erinnert sich an Adrians Blick, and sein Wort, wenn sie das Buch öffnen, werden sie verstehen langsam kehrt sie zum Tisch zurück, setzen sich und schlagen weitere Seat auf. Dort stand, die Nacht nach der ersten Begegnung ist die entscheidende. Offen dein Herz, und der Regen wird dir den Weg weisen. Schließ es, und alles bleibt, wie es war sie runzelt die Stirn. Sollt das in Art Prüfung sein? Ein Spiel? Doch dann fiel ihr Blick auf eine kleine Illustration am Rand der Seite, ein Schlüssel, der in einer Pfütze lag. Plötzlich klopft es in der Tür. Lena zuckt zusammen. Es war fast Mitternacht, kennt das sein? Ihr Herz rast, als sie langsam aufstand und zur Tür ging. Vorsichtig spät sie durch den Spien. Draußen war niemand. Nur das tropfende Wassers vom Dach. Einbildung, murmelt sie. Doch als sie die Tür öffnet, lag tatsächlich etwas auf der Fußmatte. Ein kleiner, metallener Schlüssel, glanzend, obwohl nass vom Regen war. Lena hob ihn auf, start in an und fold, wie ihr Finger kalt werden. Der Schlüssel sah genauso aus wie die Zeichnung im Buch. Sie schloss die Tür hastig und lehnt sich dagegen. War das wirklich möglich? Jemand muss den Schlüssel dorthin gelegt haben. Aber Adrian. Und warum? Mit zitternden Händen legt sie den Schlüssel neben das Buch auf den Tisch. Die Ähnlichkeit war unheimlich, passt bis ins Detail. Das kann kein Zufall sein, flüstert sie. Sie setzte sich wieder und schlug die nächste Seat auf. Dort stand nur ein einziger Satz, wenn du den Schlüssel gefunden hast, wirst du wissen, welch Tür du öffnen musst. Lena start die Worten. Welch Tür? Sie schät sich in ihrer Wohnung
Alles war normal, das kleine Sofa, der Schrank, die Bücherregal. Nix worked ungewohnlich. Und doch spurt sie, dass sich die Luft verandert hat, alsob die Wande plötzlich ein Geheimnis verbargen. Sie nahm den Schlüssel in die Hand, stand auf und ging langsam durch die Wohnung. Ihr Pocket, warend sie jed Schublade, jed Schlosspraft. Nix passt. Schließlich bleib sie vor der alten Kommode stehen, die sie von ihrer Großmutter geerbt hat. Seit Jahren hat sie die unter Schublade nicht mehr geöffnet, sie klemmt und war ohnehin leer, dacht sie. Doch als sie den Schlüssel ansetzend, glitt ohne Widerstand ins Schloss. Ein leises Klicken erdend. Lena stockte der Atem. Langsam zog sie die Schublade auf. Statt der erwarteten Holzboden sah sie Dunkelheit. Nicht einfach den Schatten einer leeren Schublade, sondern ein Tief, die unmöglich senkend. Es war, als hat sich ein Spalt geöffnet, der in etwas anderes fahrt. Ein cooler Wind wet ihr entgegen, obwohl die Wohnung geschlossen war. Der Geruch von Nasser Erde, von Regen und fremden Orten drang heraus. Das ist nicht real, flüstert sie, doch ihr Finger klammerten sich fester an den Rand der Schublade. Sie griff nach dem Buch, das noch auf dem Tisch lag, und blattert fieberhaft weiter. Dort stand, hinter der Wartet, was du suchst. Doch dir bewusst, hindurchtritt, kann nicht mehr derselbe bleiben Lena at mich Salt es Wagen? Salt sie in dies Unmöglichkeit griffen, nur weil ein Fremder im Regen sie zu einem alten Buch gefeiert hat? Doch dann erinnert sie sich an die Lehr in ihrem Leben, an die Tage, die wie Kopien voneinander workten, an das Gefühl, das etwas fehlt. Vielleicht war dies die Chance, die sie immer gesucht hat. Ins griff sie nach einer Taschenlampe aus der Schublade neben dem Sofa. Sie richtet den Lichtstrahl in die Dunkelheit der Kommode, doch der Strahl verschwand, als wurde verschluckt. Ein letztes Mal at mit sie tief durch, dann setzend sie den Fuß hinein. Und im selben Moment wurde sie von einer Kraft erfass, die sie hinabzog. Es war, als wurde sie fallen, doch gleichzeitig getragen worden. Regen gab sie, prasselte, obwohl sie nicht mehr in ihrer Wohnung war. Farben, Lichter und Geruchswirbelten sie herum, alsob sie mitten in einem Sturme aus Erinnerungen und Traumen gefangen war. Als sie wieder klar sehen konnte, stand sie nicht mehr in ihrer Wohnung, sondern auf einer nassen Kopfsteinpflasterstraße. Über ihr ein Himmel voller dunkler Wolken, sie herum Laternen, die flackernd brannten. Der Regen fiel dicht und schwer. Und in der Fern, zwischen den Schatten, stand eine Gestalt. Es war Adrian. Lächelt, als hat genau auf sie gewartet. Willkommen, sagte Sie haben die Wahl getroffen Lena konnte kaum sprechen. Als in ihr war ein einziges Chaos aus Angst, Faszination und Neugier. Doch tief in ihrem Inneren wasn't sie, dies war kein Traum. Dies war der Anfang von etwas, das größer war, als sie sich vorgestellt hat. Und der Regen, der unaufhörlich fiel, klang plötzlich wie eine Melodie, die nur für sie spielt. Der Regen peitscht Lena ins Gesicht, kalt und unaufhörlich, warend sie regungslos auf den Mann in der Fern starrt. Ihr Atem ging stas ihr Herz schlug so heftig,
Das es fast mit dem Trommelnder Tropfen im Gleichklang war. Sie stand nicht mehr in ihrer Wohnung, sondern auf einer Straße, die wie aus einer anderen Zeit worked, Kopfsteinpflaster, alte laternen mit flackerndem Licht, Häuser Fassaden, die in der Dunkelheit verschwammen. Adrian stand einige Schritt entfernt, als wär aus dem Regen selbst hervorgetreten. Sen Mantel hing schweren ihm, doch worked unerschütterlich. Als sich in Bewegung setzend, kam langsam auf sie zu, und jeder Schritt halt auf dem Pflaster, obwohl der Regen die Gerosk eigentlich hat verschlucken müssen. Sie haben den Weg gewählt, sagte als vor ihr stehen blieb. Das bedeutet, dass sie bereit sind Lena schluckt. Ihr Stimme klang brüchig, als sie erweitert, bereit wofür? Was ist das hier? Ich war gerade in meiner Wohnung, und jetzt, sie breitet die Arme aus, unfähig, Wort für die Serialszenerie zu finden. Adrian sah sie ernsten, doch in seinen Augen lag ein Glanz, der zwischen warm und Geheimnis schwankt. Dies ist die Unterschied des Regens. Ein Ort, den man nur betreten kann, wenn man den Schlüssel annimmt. Sie haben die Schwelle überschritten. Die Unterschied, Lena schüttelt den Kopf. Das klingt verrückt. Ich traum, oder? Adrian trat einen Schritt nahe. Fallen sie den Regen auf ihrer Ot? Spuren sie die Kälte, hören sie die Gerosk, Lena nickt. Als folgt sich erschreckend reelen, die Tropfen, die in ihren Nacken liefen, der Modrige Charakter Nassenstein, sogar die feinen Nebelschwaden, die sich zwischen den Häusern sammelten. Dan ist es kein Traum, sagte Adrian leise. Lena umklammert instinktiv das Buch, das sie unbewusst mitgenommen hat. Es war in ihrer Task, schwer und vertraut. Und was hat das als mit mir zu tun? Warum ich, Adrian must se lang, bever antwortet. Weil der Regen se gewalt hat. Manch Menschen horen senrufen, die meisten aber nicht. Sie haben sich nicht abgewandt. Sie haben gespürt, dass etwas fehlt, und sie haben den Mut gehabt, noch mehr zu suchen sein Wort treffen Lena tiefer, als sie wollt. Sie dachten ihr endlosen Tage, die sich wiederholt hatten, und das ständig Gefühl, dass ihr Leben nicht vollständig war. Aber kann das wirklich der Grund sein, warum sie hier stand, in einer Welt, die unmöglich existieren dürft? Wenn das hier wirklich, ein Unterschied ist, begann sie vorsichtig, was soll ich hier tun, Adrian hab den Blick zum Himmel, aus dem unaufhörlich Wasser fiel. Jeder, der diesen Ort betritt, hat ihn aufgegeben. Manch suchen Antworten, andere erlassen. Manch finden hier einen neuen Anfang, oder ihr Wahrheit. Aber der Regen stellt Fragen, und nur ehrlich antwortet, findet weiter Lena lacht unsicher. Der Regen stellt Fragen? Hören sie, das klingt als wie ein Märchen. Vielleicht bin ich einfach verrückt worden oder vielleicht sind sie endlich wach worden, erweitert ruhig. Sie wollt protestieren, doch dann bemerkt sie etwas. Die Straße, auf der sie standen, worked endlos, doch plötzlich öffnet sich am Ende ein heller Schein. Es war, als lag dort ein Platz, auf den das Regenlicht sich bundelt. Adrian folgt ihrem Blick. Kommen sie. Dort beginnt ihr Weg obwohl ihr Vernunft schrie, dass sie nicht gehen sollt, folgt Lena ihm. Ihr Schritt waren unsicher, ihr Schuhe klatschten auf den nassen Steinen.
Warend sie Gingen, viel ihr auf, das die Hauser, en dienen sie Vorbekamen, zwar Fenster hatten, doch niemand in der War. Kein Licht, kein Schatten, kein Bewegung. Es war in Stadt ohne Bewohner. Ist hier, niemand, fragt die sie. Nix so, wie sie kennen, antwortet Adrian. Dieser Ort spiegelt das Innere wider. Ist das, was sie sehen sollen, nicht, was wirklich ist also ist als nur eine Illusion, nein. Es ist Wirklichkeit, aber auf einer anderen Ebene sie skutelt den Kopf, unfähig, in klare Antwort in seinen Worten zu finden. Doch je langer sie durch den Regen ging, desto starker wurde das Gefühl, dass die Stadt tatsächlich auf sie reagiert. Bei jedem Schritt flackerten Laternen auf, alsob sie ihren Weg erleuchteten. Schließlich erreichten sie den Platz. In seiner Mitte stand ein Brunnen, in dem das Regenwasser sich sammelt. Das Wasser war ungewöhnlich klar, fast wie Glas, und spiegelt nicht nur den Himmel, sondern auch Bilder, die nicht sehen sollten. Lena trat nahe und beugte sich über den Brunnenrand. Sie sah nicht nur ihr eigenes Spiegelbild, sondern auch seinen aus ihrer Vergangenheit, sie selbst als Kind, wie sie lachend im Regen spielt, sie als jugendlich, einsam in ihrem Zimmer, sie als erwachsen, verloren im Alltag. Das bin ich, flüstert sie. Adrian nickt. Der Regen siegt, sie sind. Aber siegt auch, was sie verbergen im nächsten Moment ändert sich das Bild. Lena sah sich selbst, wie sie in einem Schreibtisch saß, umgeben von Akten und Notizen, mit Muten Augen, die Sehnsucht nach etwas anderem varieten. Dan flackert das Bild erneut, und sie sah sich, mit Adrian, wie sie gemeinsam durch den Regen gingen. Erschrocken wich sie zurück. Das ist unmöglich. Das ist gerade erst passiert, der Regen kennt keine Zeit, sagte Adrian. Siegt Vergangenheit, Gegenwart und manchmal auch Möglichkeiten. Aber was sie sehen, ist nie endgültig. Es ist Frage, ja. Was wollen sie wirklich, Lena spurt, wie ihr die Kettel trocken wurde, trotz de Wassers sie herum. Sie was ain't nicht, was sie sagen sollt. Was ain't sie überhaupt, was sie wollt. Ich weiß es nicht, stammelt sie. Dan horen sie genauer hin Adrian trat in ihr Seat, und sen Blick ruht auf dem Wasser im Brunnen. Der Regen kennt ihr Wahrheit. Viel leicht haben sie nur verdrängt plötzlich wurde der Regen starker, peitscht in den Brunnen und verzerrt die Bilder. Die Tropfen schienen wie Stimmen zu klingen, einflüstern, das Lena kaum verstand. Sie hort Bruchstück, Freiheit. Mud. Nubijan. Sie klammert sich in den Brunnenrand. Was passiert hier, der Regen fragt sie, antwortet Adrian ernst. Und sie müssen antworten das Flüstern wurde lauter, beinahe wie ein Schau. Lena schloss die Augen, und in ihrem Inneren tauchten Bilder auf, von ihrem Leben, von all den Momenten, in denen sie weggesehen hat, in denen sie sich selbst verloren hat. Sie spürt die Sehnsucht, etwas anderes zu sehen, mehr zu sehen. Tränen mischten sich mit den Regentropfen auf ihrem Gesicht. Ich will frei sein, flüstert sie. Ich will endlich leben der Regen berechtigte sich augenblicklich, als hat ihr Wort gehört. Die Tropfen wurden sanft, beinahe zärtlich,
und der Platz strahlt in einem warmen Licht. Adrian legt ihr Feet in Hand auf die Schulter. Das war ihr erste Antwort. Sie haben den Regen gehört Lena at me tief durch, Schopfeet, aber auch Lichtert. Und, was jetzt, Adrian sah sie sen Blick durchdringend und voller Ernst. Jetzt beginnt ihr eigentlich Reis. Und sie word sie dorthin fahren, wo sie sich selbst finden müssen, egal, welchen Preis es hat der Regen viel weiter, doch folgt sich Anderson, nicht mehr bedrückend, sondern wie Umarmung. Lena was saint, das sie etwas wichtiges bereit hat. Doch sie und auch, das dies nur der Anfang war, und das der Regen noch viel Fragen bereithielt. Der Platz lag still, nachdem das Licht wieder verblasst war. Der Regen viel leiser, beinahe wie ein Atemholen nach der Intensität der letzten Minuten. Lena stand neben Adrian, den Blick noch immer auf den Brunnen gerichtet. Ihr Hand zitterten, und doch folgt sie in unerklärlich Ruhe in sich, so, als hat der Regen ihr etwas genommen und zugleich etwas zurück ben. Das war nur der Anfang, sagte Adrian leise. Der Regen hat sie gehört, und nun wird ihnen sehen, wohin sie gehen müssen Lena dreht sich zu ihm. Aber ich hab nur gesagt, dass ich frei sein will. Ich weiß nicht einmal, was das bedeutet. Wie soll daraus ein Weg werden, Adrian legt den Kopf leicht schief. Wort sind nicht nur Wort. Sie sind Bekenntnisse. Sie haben etwas ausgesprochen, das tief in ihnen verborgen war. Der Regen antwortet auf das, was ist, nicht auf das, was wir uns selbst vormachen Lena surfst und strich sich das nas Haar aus dem Gesicht. Und was passiert jetzt, statt einer direkten Antwort tutet Adrian auf die Straße, die vom Platz abging. Sie war schmal, und in der Ferne konnte man ungetlich ein Licht erkennen, das flackert wie ein Latern im Wind. Dort liegt ihr nach Saint Etappe. Aber der Weg gehört ihnen. Ich kann ihn nicht für sie gehen sie meinen, ich soll, allein, nein, sagte ruhig. Ich werde das sein. Aber die Entscheidungen treffen sie etwas insaner Stimuli keinen Widerspruch zu. Lena spürt, dass nicht ausweichen sprach, sondern ihn Wahrheit formuliert, die sie nehmen müssen. Also nicht sie und setzen sich in Bewegung. Die Gas war Anger, die Hauser zu beiden Seiten workten Alter, beinahe verlassen. Manch Fenster waren mit Brett vernagelt, und ihr offen, als werden sie stumbio boten. Das Wasser ran in kleinen Strömen die Mauern hinab und sammelt sich in Rinnsalen, die leise gluckerten. Während sie ging, bemerkt Lena, dass sich etwas verandert. Das Flüstern des Regens, das sie zuvor gehört hat, war wieder da, doch die Mal klang es klarer, fast wie einzeln Wort. Schau hin, erinnert dich, entscheid. Ihr Herz zog sich zusammen. Sie spürt, dass die Gas sie in etwas erinnern wollt. Und tatsächlich, weiter sie ging, desto starker verandert sich ihr Umgebung. Die grauen Fassaden verschwammen, und stattdessen tauchten Bilder aus ihrer Vergangenheit auf. Plötzlich stand sie nicht mehr zwischen fremden Häusern, sondern vor dem Bürogebäude, in dem sie ihr gearbeitet hat. Sie erkannt den grauen Eingang, die kalte Glastür, den Empfang mit dem abgenutzten Teppich. Menschen eilten an ihr vorbei, achten unter dem Arm, mit starren Gesichtern, die sie gut kennt. Das ist, mein Arbeit, flüstert sie. Adrian stand neben ihr,
ohne überrast zu werken. Der Regen siegt innen, was sie zurücklassen haben. Dies ist ein Teil ihrer Kettenlinie-Beobachtung, wie in Gestalt aus dem Gebäude trat, sie selbst, in einem grauen Kostüm, mit Muten gen und hangenden Schultern. Ihr Spiegelbild wirkt alter, Schopfter, sie sich erinnert. Es war, hat das Leben jed farbe us ihr gesogen. So have ich mich jeden Tag gefühlt, sagte Lena bitter. Leer und doch sind sie geblieben, bemerkt Adrian ruhig. Weil ich dacht, ich muss nicht. Weil alle das tun. Arbeiten, funktionieren, die Zeit absitzen die Sinn vor ihr flackert, und plötzlich stand sie selbst vor dem Spiegelbild. Die Mutversion ihrer selbst hab den Blick und sah sie direkten. Du hast mich zurücklassen, sagte die Gestalt mit einer Stimme, die genauso wie ihr eigen klang, nur tiefer, schwerer. Und doch tragst du mich immer noch in die Lena zurück, erschrocken. Das ist nicht real, es ist real genug, sagte Adrian. Dies ist ihr Prüfung. Der Regens winkt sie, sich dem Zeustellen, was sie verdrangen die Mut Lena trat nachher, ihr Augen Waller Vorwurf. Du hast mich vergessen wollen. Aber ohne mich bist du nicht vollständig. Du willst frei sein? Dan entscheid, ob du mich loslassen kannst trennen stehen Lena in die Augen. Sie spürt den Schmerz, die schwer alter Jahr, in denen sie ihr Traum bei sich geschoben hat. Das graue Spiegelbild war kein Fremder, es war ein Teil von ihr, den sie so lang ignoriert hat. Ich, sie rang nach Worten. Ich will dich nicht hassen. Aber ich will nicht mehr so sein wie du, ich will nicht mehr nur existieren, die Gestalt sah sie langen, dann lächelt sie schwach. Dan lass mich gehen mit diesen Worten begann das Bild zu verblassen. Die graue Version lässt sich in Tropfen auf, die in den Regen fielen. Der Burrkomplex verschwand, und die Enggas kehrt zurück. Lena at mich war, ihr Bein fulten sich schwachen, als hat sie gerade einen Marathon hinter sich. Adrian legt ihr sanften Hand auf den Arm sie haben die erste Kette gesprengt es fällt sichen, als hat ich einen Teil von mir verloren, flüstert sie. Vielleicht. Aber manchmal muss man etwas loslassen, Platz für Neues zu schaffen sie nicht langsam, während der Regen weiter flüstert. Mut. Weitergehen. Die Gas öffnet sich schließlich zu einem weiteren Platz. Die Esmal war eher kleiner, mit einer einzelnen Laterne in der Mitte, die hell brannt. Darunter stand ein Stuhl, und auf dem Stuhl lag ein Gegenstand. Lena trat vorsichtig nachher. Es war ein Spiegel. Sie haben auf und sah ihr Gesicht darin, nass, erschöpft, aber auch lebendig. Doch je langer sie hineinblickt, desto mehr verandert sich das Spiegelbild. Sie sah sich selbst, wie sie hat sein können, frei, lachend, mit funkelnden Augen, die voller Hoffnung waren. Das ist, ich, fragte sie ungläubig. Das ist die Möglichkeit, sagte Adrian. Nicht das, was war, sondern das, was senkend. Der Regen siegt nicht nur die in Vergangenheit, sondern auch die in Zukunft, wenn du den Mut hast, sie zu wollen Lena hielt den Spiegel fest. Tränen mischten sich mit dem Regen auf ihrem Gesicht. Zum ersten Mal seit langem fühlt sie, dass ein anderer Weg möglich war. Und wenn ich es nicht schaff, fragte sie leise. Adrian trat einen Schritt nachher, sein Blick voller Ruhe. Dann wurde der Regen dich ernut prüfen.
Aber haben sie schon bewiesen, dass sie mehr sind, als sie glaubten Linus den Spiegel und at me tief durch. Der Regenrad sie herum, durch die Esmalklang nicht wie ein Bedrahung, sondern wie ein Melodie, die sie begleitet. Dann gehe ich weiter, sagt die sie schließlich. Adrian nicht zufrieden. Das ist alles, was der Regen verlangt, einen Schritt nach dem anderen und so setzten sie ihren Weg fort, tiefer in die Straßen der Regenwelt hinein. Jed Pfütze, Jed Latern, Jeds Flustern in der Luft versprach neue Profungen, aber auch neue Möglichkeiten. Lena was saint, das sie noch lang nicht am Ziel war. Doch zum ersten Mal seit Jahren fällt sie sich nicht mehr gefangen. Sie fühlt sich, lebendig. Der Weg fahrt Lena und Adrian tiefer in die unbekannten Straßen. Der Regen viel dichter, und dennoch sich nicht mehr kalt anzufühlen. Jeder Tropfen, der ihr Beard, wirkt, als würde etwas wunderschwer in ihr Wegwasken. Die Gas, die sie betreten, war breiter und von alten Laternen gesamt, deren Licht flackert weiter zen im Wind. Lena spürt, dass dies nicht nur ein weiterer Abschnitt war, etwas Bedeutenders wartet hier. Die Profungen werden schwerer, sagt die Adrian leise, als könnt ihr Gedanken lesen. Sie haben den ersten Schritten hinter sich gelassen. Aber es gibt noch mehr, die sie gefangen halten ich weiß, murmelt Lena. Ich hab das Gefühl, dass der Regen mich kennt. Zeigt mir genau das, wover ich am meisten Angst habe Adrian nicht nur und ging schweigend neben ihr her. Nach einigen Schritten bleib Lena abrupt stehen. Vor ihnen öffnet sich der Weg zu einem Platz, der in ein sanftes, silbriges Licht getaucht war. In der Mitte stand ein alter Pavillon aus Holz, umringt von nassen Erforenken. Darunter saßen Menschen, vertrautgesichter. Lena blinzelt und stolpert einen Schritt zurück. Das sind mein Eltern und tatsächlich, ihr Vater saß dort, mit ernster Mien, die Zeitung in den Händen. Ihr Mutter neben ihm, mit einem prüfenden Blick, der Lena schon als kind das Gefühl gegeben hat, nie genug zu sein. Lena, hort sie ihr Mutter sagen, die Stimme klar trotz des Regens. Du bist endlich die Setz dich Lena stock der Atem. Es war, als hat der Regen ihr Family herauf beschworen, nicht in Erinnerungen, sondern in Waller Gegenwart. Was soll das, fragte sie in Adrian gewandt. Das ist die Zweitkeit, antwortet ruhig. Die Erwartungen anderer. Die Stimmen, die Ihnen sagen, sie sollen Lena schluckt. Ihr Hers rast. Und wenn ich nicht will, dann müssen sie es Ihnen sagen. Nicht mehr. Nicht dem Regen. Sondern Ihnen die Stimmen aus dem Pavillon werden lauter, eindringlicher. Warum hast du die Ihnen sicheren Job aufgegeben, fragte ihr Vater streng. Man werfet durch kein Karriereweg und dein Leben, fugte die Mutter hinzu. Du bist schon so weit gekommen, aber du handelst, als würdest du alles zerstören. Niemand versteht, was du tust weitere Stimmen gesellten sich dazu. Tanten, Freunde, Kollegen. In ganz Reihe von Gestalten trat aus dem Schatten, jeder mit eigenen Vorwürfen, du bist undankbar, du bist schwach, du wirst scheitern Lena presst die Handen die Ohren, doch die Stimmen drangen direkt in ihr Hers. Hort auf, rief sie verzweifelt. Ich kann das nicht mehr hören, dann sag es Ihnen, flüstert Adrian hinter ihr. Lena rang nach Luft.
Trinnen liefen ihr Übersgesicht, vermischten sich mit dem Regen. Sie fühlt sich wie ein Kind, klein und hilflos, gefangen im Netz aus Erwartungen. Aber tief in ihr war auch ein Funk, der Elbe-Funk, der sie in jenem Abend in den Regen getrieben hat. Sie sinkt die Hand und schrie über den Platz, genug. Ich bin nicht mehr das, was ihr wollt. Ich bin ich. Und ich werde nicht mehr für ihr Traumleben, sondern für mein eigenen, die Stimmen verstummten abrupt. Ein Dumpfscrollenzog über den Himmel. Die Gestalten im Pavillonchen seien, einige mit and ihr mit trauer, manchner schweigend. Dann begannen sie, einer nach dem anderen, in Tropfen zu zerfallen, bis nix als Regen übrig blieb. Nur ihr Mutter blieb noch einen Moment langer, ihr Blick wake, fast sanft. Dann geht ihnen weg, Lena. Aber vergiss nicht, auch wir sind ein Teil von mit diesen Worten lässt auch sie sich auf, und der Pavillon war leer. Lena sank auf die Knie, Schopfeet, das Herz hammernd. Der Platz sie herumski en stiller geworden zu sein, der Regen leiser, beinahe ehrfurchtig. Adrian trat neben sie und legte ihr eine Hand auf die Schulter. Sie haben es ausgesprochen. Sie haben ein weitere Ketzerschlagen es hat weggetan, flüstert Lena. Das tut es immer, wenn man sich lost. Aber sie han sie sichen, sie stehen noch Lena at mit tief durch, wischt sich mit zitternden Handen die Tränen aus dem Gesicht und habe sich langsam. Ein Teil von ihr fühlt sich frei, ein anderer leer. Sie blickt Adrian an. Und was kommt jetzt, sah sie ernsten. Die Schwer Saint Profung. Nicht das, was ihr von innen erwarten, nicht, was sie zurücklassen haben. Sondern das, was sie selbst fürchten Lena spürt, wie sich ihr Kettles nerd. Und das war, die Entscheidung, sagte schlicht. Sie sen wollen, und ob sie den Mut haben, es auch zu lebender Weg vor innen während sich wieder zu einer Gas, die im Dunkel verschwand. Anders als zu verbrannt die Esmal kein Licht, kein Latern, kein Hinweis. Nur die Dunkelheit, Durchsagen von Regen. Dort, sagte Adrian, werden sie sich selbst begegnen. Nicht einer Erinnerung, nicht einer Erwartung, sondern ihrer Wahrheit Lena stand einen Moment reglos die ihr Herz pocket bis in die Fingerspitzen. Als in ihr Schrie nachflogt, und gleichzeitig zog sie etwas Unausweichliches in dies Dunkelheit hinein. Kommen sie mit, fragte sie leise. Adrian sah sie langen, dann schüttelt den Kopf. Nein. Diesen Schritt gehen sie allein. Ich werde das sein, wenn sie zurückkehren. Aber nur sie können hineintreten die Angst krach in ihr Hock wie kaltes Wasser. Und doch was Saint Lena, wenn sie jetzt zurückwich, werde sie nie erfahren, was der Regen ihr wirklich sehen wollt. Sie bald die Faust, holt tief Luft und set Saint einen Schritt nach vorn. Dan nach ihnen. Die Dunkelheit verschluckt sie. Der Regen rot lauter, dichter, bis klang wie 100 Stimmen zugleich. Doch die Esmal wurde kein klare Botschaft, nur das Echo ihres eigenen Herzens. Mit klopfendem Puls ging sie weiter, bis selbst das Geräusch ihrer Schritt im Wasser verhallt. Und schließlich, nach einer Wichheit, hort sie in einzeln Stimme, klar und vertraut. Ihr eigen. Lena, bist du bereit, ein Schauer lief ihr über den Rücken. Vor ihr, im Nebel, nahm ihn Gestalt formen.
Es war nicht die Graue, Müde Version aus der Vergangenheit, nicht die Lach and Vision der Zukunft. Es war sie, genauso, wie sie jetzt war. Mit allen Narben, allen Zweifeln, allen Hoffnungen. Und sie was Saint, dies war die letzte Prüfung. Die Gestalt im Nebel stand regungslos, waren der Regenswischen innen fiel. Lena spurrt, wie ihr Herz gegen ihr Brust schlug, als wollt es herausbrechen. Jeder Tropfen klang wie ein Schlag der Zeit, der sie unaufhaltsam in diesen Moment drangt. Du bist, ich, flüstert sie, obwohl es keine Bestätigung braucht. Die andere Lena lächelt schwach. Ja. Aber nicht nur das. Ich bin alles, was du nicht sehen wolltest. Alles, was du verdrängt hast Lena wollt einen Schritt zurücktreten, doch ihr Bein gehorchten nicht. Es war, als hat der Boden sie festgenagelt. Warum jetzt, fragte sie leise. Die Gestalt trat naher, ihr Augen funkelten im schwachen Schimmer der Regens. Weil du bereit bist. Du hast die Stimmen der Vergangenheit losgelassen, du hast die Erwartungen anderer abgescuttelt. Jetzt bleibt nur noch eins, die eigen Wahrheit ein Schotter durch Lena. Und wenn ich sie nicht mag, dann wird sie dich trotzdem begleiten. Aber du kannst wollen, ob sie dich lommt oder ob sie dich tragt die Wort barten sich tief in ihr Herz. Noch nie hat sie so sehr gespürt, wie viel macht in einem einfachen Entschluss liegend. Was ist, wenn ich scheiter, fragte sie zögerlich. Die andere Lena trat noch naher heran, bis sie nur in Armlänge voneinander entfernt standen. Dann wirst du fallen. Aber du wirst wissen, dass es dein eigener Weg war. Nicht der eins anderen. Ist das nicht besser, als in Ketten weiterzulben, Lena at mich schwör. Erinnerungen blitzten auf, nacht, in denen sie wachgelegen und überlegt hat, ob sie den richtigen Weg geschlagen hat. Tage, in denen sie den Erwartungen anderer nachgejagt war, waren ihr eigenen Traum verkummerten. Und immer wieder der Regen, der sie wie eine stumme Melodie begleitet hat. Was ist, wenn ich nicht stark genug bin, flüstert sie. Die andere Lena hab sanft in Hand, als wohl sie ihr durchs Gesicht streichen. Dann wirst du wachsen. Stark entsteht nicht, bever du den Weg gest, sie entsteht, warend du ingest ein Zittern durch Lena. Sie folgt, wie die Wort sie treffen, aber auch, wie sie etwas in ihr Zoom klingen brachten. Ein tiefes, kaum hörbares Echo, das sie lang vergessen hat. Und was muss ich tun, fragte sie schließlich. Die Gestalt lächelt. Du musst dich entscheiden. Willst du weiterleben, wie du es bisher getan hast, im Schatten, zwischen den Erwartungen anderer und deinen eigenen Angsten? Oder willst du dich dem Licht öffnen, auch wenn es dich verletzen kann, Lena schluckt. Die Dunkelheit sie herum wirkt dichter, der Regen schwörer. Es folgt sichen, als drank die Welt selbst sie, jetzt den Antwort geben. Wenn ich das Licht wall, begann sie adjourned, dann bedeutet das. Veränderung ja, antwortet die andere Lena. Es bedeutet Abschied. Von Sicherheiten. Von alten Bildern. Aber auch Nebegen. Freiheit. Waret ein langer Moment Verging. Lena schloss die Augen, spürt die Kalte des Regens auf ihrer Haut, das Zittern in ihren Fingern, das Hammern ihres Herzens. Und dann, ganz leise, hort sie ihr eigen Stimme von innen,
ich will free sein. Sie öffnet die Augen sah der Gestalt fest ins Gesicht. Ich will das Licht die an dir nicht. Denn in diesem Augenblick begann der Nebel sie herum zu flirren. Die Gestalt lässt sich nicht einfach auf, sie trat in Lena hinein, wurde eins mit ihr. Es war kein Kampf, sondern ein Verschmelzen. Ein heißer Schauer durchströmt Lena. Sie folgt, wie ihr Zweifel sich nicht in Luft auflösten, sondern zu einem Teil von ihr wurden, nicht länger als Fesseln, sondern als Erinnerung daran, dass sie mutig war. Der Regen sie herum ändert sich. War nicht mehr schwer und bedrückend, sondern leicht, wie ein sanfter Tansania jetter Tropfen folgt sich wie ein Umarmung, wie ein Versprechen. Als sie den Blick habe, war die Dunkelheit verschwunden. Stattdessen breitet sich ein weiter Platz aus, hell erleuchtet vom Schein der Straßenlaternen. Und dort, am Rand, stand Adrian, mit einem leisen, zufriedenen Lächeln. Sie haben es geschafft, sagte als sie zu ihm trat. Es war, Lena stockte, sucht nach Worten. Es war, als hat ich mich selbst endlich gefunden genau das war die Prüfung Adrian nicht. Der Regen hat innen nichts gesiegt, was nicht schon immer in innen war. Hat sie nirgendwo hinses hen Lena sah nach oben. Der Himmel hat sich geöffnet, und zwischen den letzten Tropfen glitzerten Stern. Sie spürt, dass etwas Neues beginnen hat, nicht draußen, sondern in ihr. Und jetzt, fragte sie leise. Adrian sah sie ernsten. Jetzt liegt der Weg in ihren Händen. Der Regen wird sie immer begleiten, aber nicht mehr als Feind, sondern als Erinnerung. In Erinnerung daran, das selbst im Dunkeln ein Funken Licht wartet Lena nicht. Sie fühlt keine Angst mehr. Stattdessen wurde ein Tiefruhe, ein stilles Vertrauen, das sie ihren Weg finden würde, auch wenn steinig war. Danke, sagte sie zu Adrian. Lächelt geheimnisvoll. Danken sie nicht mehr. Danken sie sich selbst dann, ohne ein weiteres Wort, dreht sich und ging in den Regen. Sencheten verschwund, bis nix mehr von ihm zu sehen war. Lena stand allein da aber sie fühlt sich nicht mehr verlassen. Sie macht einen Schritt nach vorn. Der Regen tropft sanft auf ihr Gesicht, und sie lächelt. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlt sie sich wirklich frei.